رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله نحمده ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. إن خير الهدي كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة في الضلالة وكل ضلالة في النار. أجرنا الله من النار. الحمد لله رب العالمين. أما على تندو على سني على نمالا كدبني على في كيفاني على في كبو أني لجويا أنا نبارة جلوك كوما على بجومين كنا لا في باتو لا ما فرلا كنا جلوكان أبامين فرلا في لي موتسك أول كنا وكوف أمر سريا كالو كوتي ورسيته فو على أكلم بيل فلانتي كاترة سبانما كسريا كالون محمد على الكلا على نجوم مال يبار الكيسين نماني. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتون إلا وأنتم مسلمون. مصباح على جمال ولله مؤمن ولا لمنال علما كالإسلام عليه على الإسلام دفننا ولو كان سا فليك إسلام علي نكوسون عندنا كوي إسلاميان ندي فين تامر دكتور كان في من دفنك إسلاميان بو. أمنا هذا سكيلم بيل كرام هذا سمي كلا عليه الصلاة والسلام ni hadisi ma fene kan di ma fene e ba fo ko kila be maka folo asinembe amasa folo nkoso ni ne ban la ka fo ala la kedeni ala la jonyumale ala la nabi numale amakuma kunfe ala ka femne irala min tuyesina hadisi ni Abdullah ibn Abbas ala ma de kira ana fama akaira ko ala la kila kisinna ma kila la hijila ban long ama hiji wara ke hiji men ko otuma kisini nama be kedenye anara alkaba dala alonen tura abulo ya alkaba dala nela otuma alonen ka abulo ke alkaba dala kon neola akamufo ako alakumani kono ka nyasi molla aba abulo mala ne na kilo ka nyabe jamama ako akakanto ko he alumolu ako dunya wulili ani yamali kama saloli kumbena to masirul fali fo dunya ko rabban la harabena lo otuma woro ako oto masir folo aye to masir men fo allo yoron lo hakilla to masir ni be brawan kala deja to masir binani ani ko aka wulle tunona lo noni no ako folo wule sali fo alidi ka ni boro ni yayi wati mina sali bra fa mo be sali ni na ira bano ka fo kama sali abrake formalité di sali keli utara malina hamin kono na kama soron abake na mama soron ala problem te sali be fois kan ni boaro anika aramadin betam tu anika ni ko ni dienen ko abole la batu ani dienen ko lu abola batu abetu wole ko hal no tebe alama hal no tebe dinama abetu ko otuma no kera watila ko nyemol dike jamfantelu di jamana nyemolu abedike jamfanteli ko watila ulu krefe molu alla putilu na fama ko ministru ko bedike fasigiri bebra falam palanga ka bodina kono kata ni dialen ta kono ka ba alla sariya kono wuldi palanka oteme kuma fo kilabu alayhi salatu wassalam Salman Farsi o trabasura asinin trabasura kila la kuma ni koson ko tunke kila la kuma ni biliara parce que ni kan ma fene ni nyemolu tira islamaya symbole e salimendi ko fa ka ban fana ka nyemo krefe molu ko ke fasigidi a kuma ni miliara Sulaiman Farsi awuline akan ko ala la kila ko mara nanim faki kun kadi mba anim fa o bedda hakila kelen pelenye ki nani fa ko ki kila kun kadi wuli wata jahannama ko ke ka kila la kisi kila kelen do arjene o foli bedda hakila kelen pelema tisbe na danfensi ma dukulo kan kon nanim fa bi kun kadi otmawro ala la kila ko ndike ika fulanya ngala bekete kila ka jibe alayhi salatu wassalam ako nindi kene Suleiman abena ke okay otumale kwa nakra watimina ko juman ndi elema ka kenyi maldi ko jumene dukolo kan bela kenya ko kenyi mal mol nyakoro
ka ɲuman yɛlɛma ka kɛ juguman di n'i ko bi ko ka ala ta kɛ o de kɛ juguman di dɔnniya kɔrɔ mais n'i ko ka jamana ta kɛ ka parti ta kɛ o de kɛ ɲuman di dɔnniya kɔrɔ o rɔ ko juguman ni yɛlɛma ɲuman di ka ɲuman yɛlɛma juguman di a ka Suleman ala la kira a ko nin di kɛ kira ka jigin ko Suleman nin di kɛ ko tuma le ko limaniyaba mununi k'a dusukun ni yɛlɛ a kɔnɔ i n'a fɔ kɔ ye yɛlɛna ji kɔnɔ ɲa min kan sɔnja b'a dusukun yɛlɛ a kɔnɔ i n'a fɔ kɔ ye yɛlɛna ji kɔnɔ ɲa min kan n'i ka kɔ kɛ ji kɔnɔ a bɛ yɛlɛ cogo min na a ko mununi bɛ dusukun bɛ yɛlɛ a kɔnɔ nin waati la dugukolo kan mun kosɔn k'o tun kɛ a ye fɛn de yɛlɛ a ɲa la a tɛ se ka mɛn yɛlɛma a ɲa bɛ ne tiɲɛni ma a tɛ se k'a yɛlɛma a ɲa juguman na fan bɛɛ a taara kini fɛ a taara ɲuman fɛ a taara kɔfɛ a taara ɲɛfɛ a ɲa bɛ juguman na a tɛ se k'a yɛlɛma o tuma ko a dusukun bɛ yɛlɛ a kɔnɔ i n'a fɔ kɔ yɛlɛna ji kɔrɔ ɲa min kan o tuma Suleman ka tuguni a ko ya Rasulullah ko nin bɛ kɛ kira ka jaabi ko nin bɛna kɛ Suleman o tuma le a ko mun di la janfantelu la mun min ye janfante di u bɛ ka lanantelu di ka lanantelu kɛ janfantelu di mun di tɛ lanantelu dɔn i b'a sɔrɔ labɛn kɛ dulu la ka sɔrɔ olu ye janfante tɛ ko ni lanaya ka sɔrɔ mun minnu bolo mun bɛ tɛ olu dɔn u la kuma tɛ t'a la lanaya t'olu bolo tun o tuma o rɔ ko waati la wuya fɔlɔ olu di kɛ tunyati di ka tunyatilu kɛ wuyati di bi i b'a sɔrɔ tunya ye jɔn de tunya dunya dugukolo kan mɛ tɛ kuranna de kuranna de tunya bɛɛ ɲɛta de dugukolo kan mais kuranatilu bi olu bɛ jate wuya fɔlɔ de di parce que wuyatilu bi scientifique bi olu minnu wuya dɔ bɛnna o tuma dunya dɔrɔn kama olu bɛ kɛ tunyati di ni science ka min fɔ dɔrɔn o t'o sɔsɔ la bɛɛ bolo kɛnɛ la mais kuranatilu bɛ min fɔ i b'a sɔrɔ tunyatilu bɛ kɛ wuyati di ka wuyatilu kɛ tunyati di parce que ni kuranati ko yamali kama bɛ na lɔ tunya de saya kɔfɛla de scientifique da fɔ ko tunya t'o di o tuma o i b'a sɔrɔ dɔw bɛ sɔn wuyatiw la wuya ma tunyati la tunya o bɛɛ bɛ yen o tuma o ok ko Suleman ka kira a ko kira ma tuguni ko ya Rasulullah ko nin fana bɛ kɛ kira ko Suleman nin bɛ kɛ dɛ a ko o tuma le limaniyaba di kɛ silan di a di kɛ silan dɔ m'olu tɛma a di kɛ silanbatɔ le di m'olu da fɛ n'a kumana ka ala ta fɔ a da fɔ ni k'a fɔ bi ko ka ala la sariya labaara i bɛ fa o tuma ni k'i ma kun don ko sɔnja ni dusukasi o di fa parce que i y'a bɛn dunya wala contraire de la a tɔra normal la a ko Suleman a ko mantun si tɛ jamakuru si tɛ minnu bɛ se ka taa ɲɛfɛ ni tajuru sira tɛ kɛ fankatilu la fankantan kan fankatilu o y'a sago kɛ fantan na k'a fɔ ko sariya tɛ kolatɔnnaw la nafolotigi b'a sago kɛ bolokolon na masakɛ b'a sago kɛ fantan na k'a fɔ ko sariya tɛ min la taama olu kan k'a latɔn ko jama si tɛ taa ɲɛfɛ a tɛ jamakuru si tɛ saniya walama ka taa ɲɛfɛ ni nin sariya ma labaara ni tajuru sira ma kɛ fankatilu la ka fantan ni jo ali hakɛ k'a lase olu ma a ko ya Rasulullah a ko nin bɛ kɛ a ka jaabi ko nin bɛ kɛ Suleman o rɔ a ko tuguni k'o tuma le ko sanji de kɛ funtɛni di o kɔrɔ la nɛɛma fɛn fɛn ala bolo ka jan kan a bɛɛ de kama problème de a ko denu de kɛ dusukasi di i b'i den ɲakɔrɔ ka den min y'an bolo k'o de kɛ dusukasi di ani mɔnɛ ani nimisa i bɛ nimisa i den sɔrɔlen kɔfɛ parce que i y'a yɛlɛ sira de kan a sɔrɔbaliya ka fisa mɛn de k'a bɛ k'i ma tɔɔrɔya di den bɛ k'i ma tɔɔrɔya di k'o waati la ko mɔgɔdɔkolon ni mɔgɔ jasinen nu k'o bɛ se dugukolo kan ka dugukolo fa ne mɔ la mɔko jaabi la lu fa ne mɔ la mɔko jaabi lu ci la parce que a ɲɛ tɛ mɔ la min b'a disi a ɲɛ tɛ mɔ la min b'a dusu suma kila ye kuma nin fɔra lɔmɛ a ko mɔgɔdɔkolon bɛ se dugukolo kan ka bɔn ka mɔba ninnu mɔ ɲuman k'o dɔgɔya mɔ fu di se dugukolo kan an ɲɛ b'a la bi dugukolo ɲaamɛ kan ni ka kuma nin ma fɛnɛ a di kɛ komi a bɛ kila bɛ balolen sa ale salatu sɔrɔ kuma nin fɔ san 1000 ni kɔ le ten o rɔ ha Suleman kan a ko ya Rasulullah ko nin fana bɛ kɛ kila ka ko Suleman nin bɛna kɛ dɛ nin bɛ kɛ k'o tuma de nafolotigi bonya ala nafolo dɔrɔn kosɔn nafolotigi bɛ bonya nafolotigi bɛ bonyatɔ ka fantan dɔgɔya ko ka diina bɛ feere dunya ɲini kosɔn adamaden b'a la diina feere dunya lɔyɔrɔ kosɔn dunya place ko a bɛ dunya ɲini lakira baara don a kan ka baara min kɛ ka arijɛnɛ ɲini a d'o kɛ ka dunya ɲini ni mɔgɔ la de ka kuranna la dɛ o de kosɔn a di wajulu kɛ o de kosɔn a di fɛn fɛn lahara kan ka ɲini fɛn fɛn dɔ a b'a bɛɛ kɛ ka dunya ɲini dunya tɔ dunya bonya dunya fisamantiya a ko a nin waati la o de bɛ kɛ dugukolo kan o rɔ nafolotigi
o be bunya fantan be doya dina be fere dunya ko so dina ibe dunya bla ni ne ko be dunya so me ni dina ta be ibe dina ta bla ta dunya tata ako dunya be ni zakira paralla ako chelu udal mabo ko balu chenyol la dai kerte fudu ke aluma ko balu chenyol la ali salatu kila ko man fulal ako musolu ul fana dini mako dal musonyol la chel di fudu nyoma musol di fudu nyoma chel mako ta a musola amako chenyol la musol mako te chela amako am sonyol la ako ne bena ke ni wati ko nana ko tuma woro o bela kenya chelu bena wa chenyol ko ka musol toy musol mena dana ko so musol fana beta a kenyo am sonyo ko ka cheto ta mako bola ka chelu toy otuma ko wati la musol be yelen kan fenun kan ka bele kirke kan sol ko kan yelen kan femini adi yele o kan ka buri kata dula kata jamana ko lu yele sawro al tala lu jenedi sariate memba mende aboke o lan kama fene be muso ya kuna kila ko dale salatu wassalamu ako ala la danka ko ye kullu kebaluka ne mantoni ko dunya be yake ala makotola ni kila mantoni lu sorona kullu lo ala la danka bika otuma woro ako Suleiman akon wati kon na floti di bunya ala na floti ya dron ko son kan so mo brete anyo mo kronte anyo via frate anyo tillate me abe bunya ala na floti ya ko son akoni mo men no kan na floti bunya ala na floti ya dron ko son kila ko ko tila dina klana sabadi flavra tie kan na floti bunya bo fenya bulu masakele plasi ya bulu otuma mo kurone parce que ala ba mo to ya mo bo bunya ala bi ele be to ya ala e menu bunya fen ko do ya fana ala bi le to ya wuro ko ni mo bunyara ala na fulutia dron ko son kila ko ni ko ke kila dina plana sabadi flavra tie ako Suleiman o tila dina ratia abulo ni akla sabadi flavra tie ako Suleiman ko tumale ako manton ni nyemolu ko dike alu fadi adamade fadi kolodi kuna lu tusuku yesitana tusuku ni kaye mo sawrale ni tusuku me akana kana adamade numa parce que jugo sitana dukulo kan ka se sitana do kalu jusuku be ke sitana tadi ni mo be mara wati la albinu wu fale ni bi makum fana abe dan sawila ni bila droit makara abi dom ki bang ibe mawli fana abi fa oro parce que ali jusuku sitana de oro kalu tahina demsana awati la ademo wakro kunya anyamolu te demsanu hakke demisen hake munedi ka jonyuma do ala demisen hake mundi ka blaslani makan demisen hake mundi ka ala irala ka kila irala aya na kundo dunyaro kona alta hina demsena albe ala ko sabote demsen ye ka ala kula basi subhanallah ni demsen bunyara fasona ulla kafia be juya lutan alta mo bakoro bunya mo bakoro mi ya ala taslakan atulu to ya ala tan yasro otumoro kan tem hina demsena alta mo bakoro bunya ala ko kila kori ko fenju yane Allah barani juyara al ka tonya meke ni façon dia al ma haket di haketiluma Allah le yoro koson al daraja koson al bedana taminke ko alamadin be kon lofili dukolo kan a watila al di kon lofili alla kiti ni ko bedi ka kiti ima ide islam parce que kiti tana tela tunyala ateto seti le nyanala ateto fangama sawlela atana tela sariala oro ile be kon lofili ila ko be hamini jiradi ako otumale Suleiman ako musul dina nyemoya nyini kila to masiro li fokane wallahi ako musul bina nyemoya nyini adike nyemoldi adi jamana numara adike jamana nyemoldi ko ka hakina be nyini mutu ibeta alele nyemoldi bitisi ka ale hakina nyini ka ko langoro nyini musul fe ko be ken watila ko ka demse ke fankatin do be fankala tama mobaluka Allahu akbar ko ni hadisi ma fene wallahi kaye ambe mu makunna ambe se ka dunya ni chodi mutu ka lo dunya ko ni bana parce que to masala min fone yani la ra lolikan natura sabadroma fera be babakala sabawo dun be se ka ke bini sinibe oturo atwa fen fona be babakala parce que ni kan nu ma fana be de kana ka ban ako Suleiman ako awati la ko police di seya tombuluman ko be seya parce que tin là ba tieni que faut la kanda ba chama de kabulu notre population be la contrôle so va si jolla na masal bolo police jolla bolo ni wala ako kila le ni fala de
waati la ko polisi bɛ siya ko ka cɛ masiri sanina a di jɛniya kɛ ko bansani o bɛ kɛ kunna yɛrɛ fendi i waso ila sunguruna jɛniya de kɛ a tɛ kɛ komi fɛn haram ne Allahu akbar ala man tankarama o bɛ fɛn ne a ko jɛniya bɛ lankanama dɔnkilila ani dɔnkilila musolu k'u bɛna lankanama musolu bɛ micro ta ka kule sali mɛ ala batoli di ni ke muso kala sali sura fɔ ko ala sali bɛ tiɲɛ ka tɛrɛ ko ye micro ta ka kule dunya la ka fɔ k'a bɛ tiɲɛ fɔ ale ka fisa min y'ale lamɛnna parce que ale a kan ka min kɛ a m'o kɛ kuma pour que a ye nafa ɲa a ma ko ye fɛn dɔ la n'o kelen k'a jɛ dɔrɔn a bɛ tiɲɛ kuma fɔ kun a fɔ yɔrɔ a fɔ ba a fɔ ɲa a fɔ tuma minnu fɛn dɔ le kuma mako b'a la kuma fɔ tuma a fɔ yɔrɔ a fɔ ba a fɔ kun a fɔ waati n'o kelen ka kuma jɛ fɛn bɛna sɔrɔ kuma dɔ ye hali ni bɛɛ k'a fɔ n'a fɔ ba ma fɔ fɛn bɛna sɔrɔ min mun kan k'a fɔ hali ni dɔ ka tunya fɔ mɔgɔ min kan ka kuma fɔ n'o ma fɔ fɛn ye kuma la ni kuma min fɔ waati k'i dan hali ni ka i boli a kɔ i t'a sɔrɔ kuma min fana i b'a kuma fɔ ɲɛ ma n'a ma fa fɔ ɲɛ ma hali ni kuma ɲuman le a bɛ tiɲɛ kuma fɔ kun n'a ma na ni k'a fɔ yɔrɔ dɔ a fɔ kun tɛ yɔrɔ min na a bɛ tiɲɛ o tuma kuma fɔ a fɔ ba a fɔ waati a fɔ yɔrɔ a fɔ kun a fɔ ɲa ninnu de kuma ɲa la o a ko kira ko alayhi salatu wasalamu a ko dɔnkilila musolu olu bɛ siyaya ka lankanama ko olu bɛna sara sɔrɔ ko kuranna di kɛ dɔnkilikan di ale ala la kuranna ko di kɛ dɔnkilikan di bɛna ye dɔnkilidalaw bɛ kuranna ta k'o kɛ dɔnkili di subhanallah a ko ruwayi bidiya o dina kuma Suleiman Fasi ko kombram fa nin na ki kun ka ya rasulullah ko ala la kela ruwayi bidiya o ye kuma o ye mun di ko kila rasulullah o ye mun di kira ko de a ko ye mo le di mo min kuma to furuba ko kan wati la men ma deli ka kuma koroma mo lu di mo lu ma kolon hakili fa talla mo nyana malte hakili matte mo nyana malte parce que dina ta rama den fen bolo mo nyana mati ni ko so idam kun fen ele mo lo ima fo lo ko o tuma ko to mo nyana maldi o ko ka ko le kuma to jama la ko kan ka ban fana ka jama mara ba so jama mara be to le bolo dina te mo men bolo mo kono ulle jama la mara subhanallah ako o wati la o tumale ko misirilu o be masidi comme église masidinya mbaro misiri kono akin kono ala sente ala ma ko be mena o te misiri kono a misirilu be la Kenya comme église masidinya menga ko qur'ana ko kana di masidi qur'ana kitabu masidi ka ke sanni awati la ana fa ni ga qur'ana e be comme ya dum chenyama mais qur'ana quand même fa ma ko to la ko qur'ana be masidi comme sanni ako misiri lu kono kutuba ka be yoro lu min barini ko be na korota abe korota kala janya ako safa be se misiri kono ka tere kali jusukun aljengenene jama kasiya me jama ko ne ni kala kama inna mal mu'minina ikhwa mu'minu ye balmale di wule yoro hali lu be ka duma ko fala wule kele di mais silama fala lu nyon ka fa ti nyon fe Allah ko mun adden kun nyona funa ka le keleni koni ako mun watila safa be siaya ka tere ali jusukun kene ka nyon koninya jusukun kene ke nyon koninya ye duo kala men ya fa problème soro kile salama nyolo aba tara soro be sawa wala be yele ma ya lo ka fako kila me foko le ko muminu ye fari ko kele di isenti dimi ko nya be yele da be yele wala ni problème kele soro ay be tan akomba ko katara lu jusukun koniya kanu min kun foni nyonko ani fo a wati la aramaden na tabe buya ni ka fitinen dama ni ya so la fiya so siama ne la ye tala kele ni do masisa aba fu fudi ma fu dama atero nke ma fana le feme ndi to ma awlo ma fana akon foni ka so fen siama ne la na be die otumoro ni ma men so do ko be murundi ni ka men jendro be murundi ni ka men so ko da motun o be duwo ke ka sabari ka dadi hal ni ka tiyen su be ke ni bale so ale ta fimbo mais ni ma men so be murundi
ako tumale Suleiman ako John bena kabo telebo ani telebero uli kem montondo ha ko bono uyo bono yo mo la fonenu ye taraya dane ultadi watila aramadin ben mara komi John nabi kumara albefa hanu makuma albalfa be dansa wolba ro ako ni don faada ala kodo ko kafisa nyana mayadi ala sosoka yefu ala batoka wala kadila ye balo ala sosoka bi ambe bori ala ibe fa ala kodo rosi ibe boro ko ibe balo ala sosola rosi ibe taw ko kiye sa ala kodo kila ni fala me ibe fa ala batoka ko kadila ye nyana maya ala sosoka Suleiman ko ya Rasulullah ako ni mbedi ke kila kaje ko Suleiman ko on ni mbedi na ke ako ni tumale ako cena muso dron ulla la kunya na bola cena furu muso kala kunya bu nyofe cedi ke dangandendi a wala bal ma watila amakota wala balla ale na muso wala la kuni reglela a wala balu amakota la kata se bademal ma ka be ke dangandendi kanyuma ke atriye ka bademal tu kanyuma ke atriye ka wala bal tu ibana ye ale mako anso na dendra raba atofe mbemta mako site kila ko tiluye sagolo biringa di sulku kan ni sagolo biri sulku kan wallahi sal yalo na sulku di tuma me arasal trefe ulu juma ako watila ko mosu alonna ulonna lu juma ul suma juma katami jifa soboka on kasa ka juka juma soboka Allah ako ala la kila ako nu beke kila ka jebe ko Suleiman ko ni bina kede والله كما قول يا أنس أقول أنتما وأنتما لكم بتوكما يفلا دال درونا كرام درون كوني ما يفلا أتسلا جسكون كونو قاتل تكون فالكل بابارك بتوك كده لكم أدي بفضل أبي كلا درون كرام إبى سر سورة كرام ما كسورة هذا الفيلم فلا أتسلي كونو هذا إيه ما له من فوقه أتسلي كونو نبورة دال درون نيجي نقول كار من كم فوق أتي كونو أكو فيلم تيكونو بس كوباروا إيش نيجي oro ko tuma bato kuma ye fala dale la dron ka kram koni men fala o te sala jusukun kono kuma te ka bara akoni mo subi e kila ala yero le san fara ron la ni du fara ron la kono ko mo none mo to linenu Suleiman ko ya Rasulullah kila akoni ni ke kila ka jibe koni be na ke du koloka ni be bra ke du koloka tieni fe du koloka be lon na korone akoni wati le be du ke lon na keme flaso keme ko me be du arjina te mi sabaka parce que barate kala lonina ulu yerelle ala la dina tiye ba flodi otumale ako corona be ke koniseni avec ke donc la feni corona di ke konifeni ko kala fili islamon ko fe albe corona tan kala fili ko to ni ko bi ko ka corona ni ko islamon le bi ko ka bara corona la ba ibra keleso fembe la me fo corona be tan kala fili ko to ko ka ala la hadul labbe ka ala la sariya labbe ka kila tasila fa kila la sunna kambo kanate kila la sunna ikono kuma fa o be fa ala li ko ka bidiya lu ko la nyanamaya bidiya o be la nyanamaya ambe kala mawli be tam kan men tam sane be kala ko bidiya le adam na kila la hijra ko fe sanke me lolni santane kono lo islamaya fente ko ni bido jamana jumane ma feti anna tele jamana wolo oro bidiya le be la nyanamaya la kila la sunna be fa ni ka kila ta fo dron kuma be sia mais ni ka karamo le tafo kala dafo kalambe fo o be nyanamaya mais kila ta o be fa otuma ole kila ko alayhi salatu wasalam ko wati la lutalu lola kan nyatele ala la dina demenina ala la dina demen o dal do me abarati afla mo me ando me ma ele la lulo ka do de lu kele mbambe lu mais na fara kan be de ka ala take ambe de se buke est-ce que tu as le kan ya la ko non yere nende parce que ne kele salamena ele kele salamena ande la kan yo ka ma se buke no tu ya taro dina kuma wallahi agbele do kono ako watila ko antam lo ka ala la dina deme
alite lodi ke ɲuman la alite tɛ fanatili kɛ juguman ma waati la a tɛ yamaruyali kɛ ɲuman la i b'a sɔrɔ lu kɔnɔ lutigi yɛrɛ tɛ se ka denbaya yamaruya ɲuman la a tɛ se ka bɛn kokoron kan a ko tuma le Sulemani ko mɔli di ɲabɔ kamerenen fɛ i ye mɔɔ ye ɲabɔla sugurunin fɛ ɲaamɛ kan ka ɲabɔ kamerenen fɛ i komi i kan ka ɲabɔ sugurunin fɛ ɲaamɛ kan o kɔrɔ de ko i di sila i denkɛnɛ di i ye sila i denmusonin ɲaamɛ kan a kana tiɲɛ i denkɛnɛ i bɛ sila de a kana tiɲɛ k'o waati la o y'a tɔrɔ la le luti kankɛya cɛ muso lo ani muso kɛlɛma lo u bɛna sɛya luti kankɛya bɛ sɛya dugukolo kan mɔli ɲabɔla i denkɛnɛ fɛ i komi mɔɔ kan ka ɲabɔ denmusonin fɛ ɲaamɛ kan ele yɛrɛ bɛ sila i denkɛ di a tiɲɛ kɔrɔ Allahu akbar ala mana tankara a ko o y'a sɔrɔ n'ale kamarinen bɛ ɲini i komi denmusonin bɛ ɲini ɲaamɛ kan kamarinen fana b'i masiri i komi sunkurunin kan k'i masiri ɲaamɛ kan a ko o to le Sulemani ko lɔfɛ bɛ surunya ɲɔgɔn na Sulemani kan ko n fa ni na i kun ka di ya Rasulullah cɛ de ka lɔfɛ surunya ɲɔgɔn na ko kɔrɔ ye mun de di ko waati la feerekɛla ni sannikɛla bɛɛ nata ka bon bɛɛ ka ɲɛma mais sannikɛla u nata bon ba mais feerelikɛla u nata ka bon sannikɛla y'a fɛ a ye fɛn bɛɛ sɔrɔ dasu la a nata ka bon a t'a fɛ ka wari caman bɔ feerekɛla b'a fɛ ka a manako mumɛ sɔrɔ feereyɔrɔ kelen dɔ diɲɛ bɛ sigi a bɛ kɛ o de a ko k'a sɔrɔ harijɛ ala le bolo tɔnɔ warali sariya ma haramu ko ni a bɛ nafolo baraka dɔgɔya le silamɛya ye hinɛ fɛ hali feere dɔ ni kalan nɔgɔya hali ma siyaman sɔrɔ nafolo bɛ baraka i bɛ se ka siyaman sɔrɔ mais problème fana bɛ wara ni nafolo baraka b'a la kungo bɛ bɛn k'a bɛ kun di to a la o rɔ a ko harijɛ a ye ala le bolo a ko Sulemani ko o waati la ɲɛmɔlu ye mɔɔ kadagɛlɛn de di ka mɔlu bali alu hakɛ la ka n'u jusu fa alu ɲɛsilaɲɛ la i b'a ɲɛmɔ yɔrɔ yɔrɔ i di sila ɲɛ ko i tɛ mɔɔ si ye dugukolo ka mɛ sila ni t'a jɛrɛ di ka diya wuli o tuma la ko hiji di kɔrɔta ka kɛ kunfanbɔli di ka kɛ tourisme di ko hiji bɛ kɛ tourisme di jama ka siya mɛ ala ma ko bɛ mɛn na o ma siya dɛ a ko ala sɔsɔla di hiji kɛ jagokun di ka kɛ commerce di a ko fantan olu de da kɛ jɛrɛ yira ani waso di o kuma la surunya rɔ tɔmasere 40 ani kɔ kira ye ne fɔ an na bi tele kan k'a sɔrɔ bi ma se san 1000 ni kɔ an kan ka solution ɲuman sɔrɔ a la n'ala ye waati wɛrɛ jira na an bɛna olu fɔ komi waati sera an bɛ ala deli ni jarabi ko ninnu k'an bɔ a kɔnɔ ala m'o kɛra an minnu ba k'a kɔnɔ k'an bɔ a kɔnɔ ala m'o kɛra a ma se minnu ma k'u latanga ka an latanga kɔnɔ ala m'o kɛra a bɔnna ɲuman ala kelen pe de bolo ko solution si de t'a la mun kosɔn ala le ka nin waati la tɛ anw ma mɔgɔ si m'a fɔ k'i na tɛ diɲɛ kɔnɔ nin waati la bɛɛ le k'i yɛrɛ ye a waati la a solution fana tɛ foyi de bolo a ye ala kelen pe de bolo mais fɛɛrɛ minnu kan ka kɛ san bɛ se ka kisi balawu nin ma parce que nin waati ye jɛrɛ ɲini waati le di aya kelen pe kuranna kɔnɔ ya ayyuhal ladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara o dɔrɔn de bɛ se ka solution sɔrɔ nin waati la i janto i yɛrɛ kun la denbaya la i tɛna se la lu kabila régler la i tɛna se la du régler la i tɛ se jamana régler la k'a tɛ continent ma k'a tɛ dunya ma i yɛrɛ le ɲinina mun kosɔn ala ko le k'a bɛna jahanama le la fa a fa fɛn olu kana sɔrɔ a dɔn ni mɔlu ma fili jahanama fana tɛ fa i le ni jija i kana sɔrɔ a fa fɛn olu dɔn n'o tɛ a fatɔ le siga t'a la ala ma tangara ma astaghfirullah allazi la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum wa la atubu ilayhi la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين Inshallah I'm going to try to do my best because it was very interesting for Alhamdulillah. The Imam asked me to translate this. Inshallah, begin by the opening of the khutbah. He said Allah subhanahu wa ta'ala said in the Quran, Surah 2, Ayah 102, that all you will believe, fear Allah as it should be feared, die not except in the state of Islam. And to proceed, Allah subhanahu wa ta'ala, He said, nothing we have on earth except that belongs to Allah first. And the first hadith the Imam said, he said, there's a hadith that Prophet Muhammad quotes, sallallahu alaihi wasallam, to Salman Farsi, that is the 4 signs of Day of Judgment that will come to happen. Whenever that happens, so make sure that we close to the end of the day. Okay, one of them is
the end, okay, the life of the salat will be taken out of it. So it's going to be salat, but without understanding. So people will stand up to say Allahu Akbar, to pray, but yet they don't know what they're doing. They're not going to understand. They don't want to understand. That time is like killing the salat. So because the salat was there to connect you with Allah. So how can you be doing that and then come out of the salat and then you're still doing what you're doing to seek forgiveness from Allah? And the people of the desire, you know, the leaders, we desire hypocrisy. So our leaders, they will choose to betray, you know, the innocent people. So you will see the leaders, they're exchanging the good for the bad. So they don't want the truthful person again. They want their own judgment. They're using things according to their desire. So when you see that and someone Prophet said, is that going to happen? You say yes. And then you're going to see the desire leader, you know, changing their desire as, you know, sunnah. While it's no sunnah, it's no Quran, they don't even have no idea about it. And then the evil for good. They will change, you know, the evil to good. So they will come, you know, if you are right, they say, you know what, we don't want to be right. We just want our way. So our way is evil, it doesn't matter. So you're going to see that. And the Imam saying, now we're seeing all of that is happening. So it's a sign of fear. So, and again, he said, you know, we haven't choose to be part of it, but it happened. So we ask Allah to forgive us and prevent us from being part of it. And he said, brothers, he said, the believer's heart will be melted like a river. So they will see things, it's nothing they can do about it, but they will be burned inside themselves. So you're seeing something, you want to talk about it, you're going to get killed. But you're talking about it, it's not going to change. So within yourself, you're burning, your heart melting, you know, running like a river. So when you see that time, it's a sign also. And it says the believer gets scared. They will get scared to be truthful. And then it says again, someone first say, is that going to happen? He say yes. He said, and then it's going to be time for revenge. People are going to take always revenge against one another. So when you do something, and what kind of people? The powerful people will take revenge against the poor people. So whatever happened to them, they want to pay back right there to satisfy their desire. And again, the rain, he said, Salman Farsi, you know, asked Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam. So he said, is that going to happen? He said, yes. And he said again, the rain will be like a heat. Instead of receiving rain as, you know, good mercy, but it's going to be like a heat, which is mean the good deed will turn out to be bad deed. So we see it today, you want to be righteous, well, you're going to find yourself by yourself. So even your family, your parents, and your children, they're all fitna to you. But today, he said, you're going to find again, the household leader, he can't do nothing about his children. And they always will decide to deal with their own wife instead of deal with the family. So they will reject, the husband will reject, and the wife reject the family, and the wife will want the husband to deal with her and her own children, and instead of, you know, Islam. So when you see that, that's a sign also. And also he said, the rich people will be respected, and the poor people will be disgraced. So the leader people, the leader of the, you know, Prophet Muhammad, those who call themselves leaders, you know, among the people of Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, they will exchange the knowledge for the gain of this dunya. They will not follow the Quran, neither the Sunnah. So they're going to follow their desire, and people are going to follow them because they're getting money and they're getting whatever they want to get to please themselves. So you're going to see that. And then again, you're going to see gay men and women. So you're going to see that the men will marry men and women will marry women. When you see that, it's the time also. And Allah's curse will be
on them. So, and you see it also, the Ummah of the Prophet Muhammad will have a 3 good deeds, but 2 will be dead. So that means you have nothing. So the human being, they will have a human body, but they will have the heart of shaitan. So you might think they're human being, but their heart dealing with shaitan. So all this is a sign of the end of day. And they won't have the leader, and the older won't have the mercy for the children. And what kind of mercy? You're not going to teach your kids, from Allah to learn Allah and Islam, and you're just going to be busy with your children against Islam, because you can force them to go to school, but you're not going to force them to learn what is Allah and His Messenger. So all this evidence is here already. We're dealing with it. And he said it's going to be a lot of the police, and adultery will be so easy, and it will be normal. So the police will be there also to enforce the law against those who try to go against the gay and lesbian, or trying to guide their own children. And the police is going to be there to protect them. And it's going to be a lot of police. So we can see today, everywhere is police, 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 because what is going on. And adultery, like you said, adultery will be so easy. We can see now within our own ummah. Who wants to get the women today and without test driving her? So many people, even it becomes the culture now that, how can I marry her and I don't know her? How you want to know her? You know it. So that's not part of Islam. So we're seeing that today. And the Quran will be like a song. And the women will sing also, but put the Quran word in their song. And also people will kick the Quran behind them without even thinking that they're doing something wrong, because it becomes normal to them. The sin is so great that the sin becomes normal to them. They disregard Quran, they disregard the Sunnah of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. And also the speech, that people won't tell the truth. And the speech, you have to know the quality and attribute of the speech. So if you have to know the time and where to talk and to who to speak. So also, and the ignorant will be speaking for the people. So we can see today, those who don't have Islam, like the Sheikh said, those who have Islam, they're ignorant. And Allah subhanahu wa ta'ala said that in the Quran. He said, you refuse the truth, so you're going to live in confusion. Now we're living in confusion also, right now, because the ignorance are the leaders. And he said, masjid will be decorated. So we're seeing today how the masjid, the value of masjid is according to what is inside and what is outside. It's not even according to the imam or to the Quran that's been learning inside. And it says the Quran will be decoration, beautiful. They will beautify the Quran and it will look like gold. And the minbar will be elevated. And the Muslims around each other, that some of them don't even talk to each other. They don't wish each other good. So when you see that, that's the sign also of the day of judgment. And we're seeing that. He said the minbar will be elevated. That means the learned people will stand up on the minbar and speak to the to the people, but it's not going to pass the throat. And the greed people also will be there. When you give them something, they don't want that. They want a lot of things. If you don't give them, they're not happy. If you don't give nothing to them, they're against you. So everybody will remove their faith from Allah to put on the people. And Allah subhanahu wa ta'ala is the one grant well to whomsoever He wants it. And He said, man and his wife deal with each other. It's a human being have the skin of sheep. I mean, they're like a wolf that have a sheep skin on it, and then trying to go around the sheep and destroy them. So human being will be like that. They will dress like a Muslim, but their heart is full of hypocrisy. So therefore, you can see them. They're beautiful. They got beard. They got everything, but their action is nowhere near to copy. But the eloquence of speech, they have an eloquence of speech.
And then they will kick the Quran and elevate the bid'ah. Like the Imam said, 500 years before Prophet, there was no Mawlid, and today they put it in, and all these things, nobody can speak about it, and the Imam's talking about it, and that's it. So therefore people following their leaders. Instead they follow Quran and Sunnah. And say the market will be close to each other. What is the market getting close to each other? It's like, the buyer and the seller, they all want money. They want, everything. It's no more seller and buyer. Everybody want to be rich. And they're forgetting that Allah is the one in rich whoever He wants to. And Hajj will be as a business. So people, instead of go to Hajj, they will use it as a business to go make a commerce and get the money. And then either Allah subhanahu wa ta'ala say, Ya ayyuhallazina amanu, ba'ala'uzu billahi minash shaitanir rajim, qu anfusakum wa alaykum nar. He say Allah subhanahu wa ta'ala tells the people to protect their family, to save them, the family from the hellfire, which fuel is of stone and mankind. So أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. الحمد لله أم بيالا تندو كاكوي كما من فوقان أفراد على كلمة بلو hakile communiquer dans le levé folo modum bena mam sura kutubala kisi oro imam kisi nkuso kila tura kutubala alayhi salatu wasalam sabado ya to ko sulaiku naradu ka kila kutubala kisi kila ko sulaiku yule lo fla sali yala telia akoni momo na sura kutubala ye lo fla sali yisi parce que tahiyat masjid utuma wati koto la sukota la telekota la hal na flate sali wati min ko ni dona misiri ko ni afa ki sile ye lo fla de sali amba hakili tala wala sahane utuma oro kuma gulen naraka kitabu dole ko sai kal wo ifika kitabu ledi mais ni lonna kuma kan kila ta for nyon ko dron ante se ko tawo ko mun ko so kila le kededi oro uluka juma ke kutuba ke juma sali dole di oduma kutuba te juma sali ko juma dole me juma sali te oduma oro kila kamen fo ole kankata alayhi salatu wasalam oro hakilla jile anka fo ya ka fanya jija kan to sebe misiri de men kuro keme literatura biluluma ala duna la hidile tala ya ayyuhal ladzina amanu in tansurullaha yansurkum nanka ala de men dro ala bandeme de men fe abe ala le bulu ala makota mun bulu fe fosila ala sandani ni dudani wala ka le fe bedi akoda natun kala de atme dukulo la fam misiri la antu mena misiri fana be soro mais aya fele anye do soro anye jija ke anye dilo soro wala ko so aka nyina fe nanka deme aba blanye ro la kala sa men ka bodu ya tadi aflana anka fo lokun tabine ka fo radio soleil bradaile karamol de kawandili ke tele ni juma inshallah numéro le portu dalati avec 9h sous fait ko abla 10h la otuma ni momin maseko tamma soro misiri fana ka site de dala ka telegram kan ibine la téléphone numéro de dron ka banka telegram télécharger la téléphone kono otuma ro halima be émission ma fen tamito e da be sur la téléphone kono ibala me watla e temps sur wati menna ko fa ambale ma ke mamuru kaba e me wala ko jufu amuso moira kunu de muso otuma ko abe do ni na salama fe ambani ne ka dembalo alamo kra ka ke salama de ka ke dembara kamari alamo kra alu farana salama den to men ba kam dembalo alamo kra den fana temen bulo ka den wulma alamo kra muso temen bulo ka muso diwulma alamo kra muso men bulo ko nal musul ben ka dunya no ya ka akundu arjina kono alamo kra dunya fitna na balawne kana tangama alamo kra tere fe kono be alal bulo ka dama alamo kra ala tan mo dunya la kra ala barana den bisir kono ay hinana kana dar jina kono jannatul firdausi alamo kra fen de arjina dom balama kan tan kaw alamo kra فين ذكر جنا دون سبب يقولون أن على مكرم اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار واشهد أن لا إله إلا محمد حق وأن الجنة حق وأن نرى حق وأن سأتأتي الرب فيها واسمع في القبور اللهم صل على محمد وعلى محمد كما صليت على إبراهيم وعلى إبراهيم وبارك على محمد وعلى محمد كما باركت على إبراهيم وعلى إبراهيم إنك حميد مجيد أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي ولا أتوب إليه لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين قم إلى الصلاة